సో, కన్‌స్ట్రక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే సి కన్‌స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ సిమిలర్ టు మెథడ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ అంటే సేమ్ మెథడ్ లాగానే కన్‌స్ట్రక్టర్ గూడా. కన్‌స్ట్రక్టర్ విల్ నాట్ హావ్ రిటర్న్ టైప్. అంటే వాయిడ్, ఇంటు ఇలాంటి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే తీసుకుంటది. ఇంట్ ఎక్స్, ఇంట్ వై అనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే తీసుకుంటది. కన్‌స్ట్రక్టర్ నేమ్ షుడ్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ క్లాస్. పబ్లిక్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ అనమాట. ఇగో ఇట్లా చూపిస్తాను చూడండి. సేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి. అండ్ దీనిలో యూ కెన్ రైట్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్. దీన్ని ఏమంటారంటే కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటారు. క్లాస్ నేమ్‌తో జస్ట్ క్లాస్ నేమ్‌తో ఇట్లా రాస్తే దీన్ని ఏమంటారు కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటారు. దీనిలో సెపరేట్‌గా దీన్ని కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని సెపరేట్‌గా కాల్ చేయనక్కర్లా. ఎందుకు కాల్ చేయనక్కర్లేదంటే కన్‌స్ట్రక్టర్ కాల్ ఎక్కడ ఉండిద్దంటే ఇగో ఇక్కడ ఉంటది. దిస్ ఈస్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్ కాల్. ఇది ఏమవుతుంది కన్‌స్ట్రక్ట్ డెమో ఓబీజే అనంగానే ఏమైద్దంటే ఒక ఓబీజే అనే పేరుతో ఒక క్లాస్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతది. న్యూ అనంగాల్నే ఒక న్యూ మెమరీ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి కన్‌స్ట్రక్ట్ అవుతది. ఒక న్యూ మెమరీ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతది. ఎప్పుడైతే కన్‌స్ట్రక్టర్ డెమో అనంగానే ఈ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తదంటే దిస్ కన్‌స్ట్రక్టర్ విల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ ద మెమరీ ఫర్ ఆల్ ద క్లాస్ మెంబర్స్ లైక్ వేరియబుల్స్ కానీ, మెథడ్స్ కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తది మెమరీని క్రియేట్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకేనా? So this is the constructor call and this is the constructor body and constructor name should be the name of the class name. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్‌తో ఉండాలి. సో సెపరేట్‌గా కాల్ చేయనక్కర్లా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా రాస్తావో ఈ పర్టిక్యులర్ కన్‌స్ట్రక్టర్ బాడీకొచ్చి దాని లోపున్న స్టేట్‌మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది. రన్ రన్ చేయంగానే నాకు చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి పడింది. సో దిస్ ఈస్ ఇట్. ఇదేంటిది కన్‌స్ట్రక్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా తీసుకుంటదని చెప్పేసి అన్నాను కదా! చూపిస్తాను చూడండి.
సో దిస్ ఇస్ మై కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. అండ్ నేనేదో వర్క్ ఏదో ఇచ్చినట్టున్నాను. చదువు పంపించినట్టు కూడా లేదు. యా అది ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నారు కదా. ఎస్. ఇంకో సెట్ కూడా రాద్దాం కింద ఎడిషన్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ వాల్యూ బై వాల్యూ రిసీవ్ చేసుకున్నాం చక్కగా. Constructor cannot return any values, but it can take some values. So the run running on I got a number 11. 5 plus 6 add 11 value అయితే constructor 1 obj equal to new constructor demo 5, 6 అనగానే ఏమవుతుంది 5 and 6 will be added here. అంతే. ప్రీవియస్లీ మనం ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసినాం కానీ ఇప్పుడైతే కన్స్ట్రక్టర్ డైరెక్ట్ కాల్ చేయకపోయినా అయిపోతుంది కదా బ్రో. కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం సపరేట్ గా సంథింగ్ లైక్ obj డాట్ m అని రాస్తాం, obj డాట్ యాడ్ అని రాస్తున్నాం అవును. మెథడ్ అయితే. బట్ ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసేది. రైట్ రైట్. ఈజీ. ఓకేనా. డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తామో దట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్టర్ కాల్. అండ్ దానికి సంబంధించిన ఒక బాడీ ఏదైనా రాస్తే అది చక్కగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రెండు టైప్స్ ఉంటాయి. కన్స్ట్రక్టర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్. ఇదిగో దీని ముందు ఇక్కడ నేను వాయిడ్ ఇంటూ అలాంటి ఏం రాయలేదు కదా ఇక్కడ. అవును. పారామీటర్స్ పాస్ చేశారు జస్ట్. అంతే. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాస్ అండ్ మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ మెథడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. స్టాటిక్ కీవర్డ్ గురించి, స్టాటిక్ కీవర్డ్ గురించి, స్టాటిక్ డెమో. స్టాటిక్ గురించి చెప్పాను నేను అంతకుముందు. నో.
మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా కాల్ చేశాను. ఏని బీని హాయ్ని ఆబ్జెక్ట్ తీసేసినా కానీ ఏం చేశాను, నేను హాయ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని కాల్ చేస్తే ఓకే స్టాటిక్ void హాయ్ సారీ. సో మెయిన్ అనేది స్టాటిక్ ఆ నాన్ స్టాటిక్ అండి? ఈజ్ మెయిన్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్? నాన్ స్టాటిక్. ఆబ్వియస్లీ మెయిన్ అనేది స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్, అది ఒకటి చెప్పండి. స్టాటిక్. వై ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్? It takes some memory to execute the program. నో, సింపుల్ గా దాని ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ డిఫైన్ చేసాం కదా. మెయిన్ ఇస్ స్టాటిక్. ఇంట్ ఏ బి హాయ్ అనేవి కూడా స్టాటిక్. సో ద స్టాటిక్ కంటెంట్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ కాల్డ్ ఇంటూ ద స్టాటిక్ కంటెంట్, అంతే. స్టాటిక్ టు స్టాటిక్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ద బ్యూటీ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఏం చేశాను నేను, 5 6 హెలో ఇంకంతే. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తాను చూడండి. ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయగానే ఫస్ట్ దేనికి వస్తుంది మెమరీ? స్టాటిక్ కాబట్టి మెయిన్కి వచ్చింది. డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్ టైం జావాలో ఓన్లీ స్టాటిక్ కంటెంట్కి మాత్రం మెమరీ వస్తుంది. సో మెయిన్ స్టాటిక్ కాబట్టి మెయిన్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంట్కి వాయిడ్కి కూడా వచ్చింది, ఇంట్ వాయిడ్ హాయ్ కూడా వచ్చింది. బట్ దీన్ని ఏమంటారంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ అని పిలుస్తారు. స్టాటిక్ బ్లాక్ ని ఇప్పుడు కాల్ చేయవసరం లేదా? ఏం చేయనక్కర్లేదు, అసలు ఫస్ట్ మెమరీ దానికే వచ్చింది. ఓకేనా? మెయిన్ కంటే ముందు స్టాటిక్ బ్లాక్ కి మెమరీ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కూడా ఫస్ట్ అదే ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, ఫస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మేబీ అడిగితే అడగవచ్చు ఇంటర్వ్యూస్ లో. స్టాటిక్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటంటే లైక్ యూనో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కానీ స్టాటిక్ మెథడ్ కానీ డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఎందుకు అని అడిగితే బికాస్ మెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్టాటిక్. సో స్టాటిక్ టు స్టాటిక్ డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ గురించి కూడా అడిగితే చెప్పొచ్చు, లైక్ స్టాటిక్ బ్లాక్ విల్ గెట్ ద మెమరీ ఫస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్. స్టాటిక్ కీవర్డ్ గురించి కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్, స్టాటిక్ కీవర్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడతో యూనో ఓ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అంటే బేసిక్ ఊప్స్ అయిపోయినాయి, ఊప్స్ బేసిక్స్ అయిపోయినాయి. We can move to oops principles.
దాని గురించి ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి? సో వాటిల్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్లు ఏమేమి చెప్పుకుంటాం అని చెప్పేసి ఒకసారి చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి.